This part is called not go gauge. So dimension cylindrical, these kind of the gauges are used when the component is of cylindrical in nature, slender, roll, round, shaft है उसनू check करना उधर sizes नू, that kind of gauges are called cylindrical plug gauges. These are the another examples of the cylindrical plug gauges. Go and not go, go and not go, their sizes are different according to what we want to check, what the basic dimension we want to check. किन्ने diameter ਅਸੀਂ minimum check करना चाहते हैं, 20 diameter है 25 ਆ, 20 diameter वाली gauge ਦੇ ਨਾਲ 25 mm diameter नहीं ना check हो सकता. So on the basis of the diameter we have to note, we have to define, we have to use the kind of the gauge. ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਪਲੱਗ ਗੇਜ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਡੂ ਨਾਟ ਫੋਰਸ ਔਰ ਟਰਨ ਇਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਡਾਇਮੀਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਹੋਲ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਆ ਰਹੀ, ਦੈਨ we should not force it, otherwise we can disturb our gauge, we can dismantle our gauge. Then plain ring gauge. Plain ring gauge is used to check the outside diameter of the pieces, ground and labbed internally to desired size. Size stamped on side of the gauge. ਜਿਹੜਾ size ਹੈ ਵੀ ਕਿ gauge ਦਾ ਕਿੰਨਾ size ਹੈ, ਕਿਹੜੀ gauge ਹੈ, ਉਹ side ਦੇ ਉੱਤੇ stamp ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, engraved ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. Plain ring gauge, outside diameter knurled and not go and identified by a annular groove or knurled surface. Precaution should be used, proper procedure should be used, otherwise we can create problem for our gauges. So our gauges may disturbed, may dismantle and may destroyed their accuracy, precision. These are the plain ring gauges, example of the plain ring gauges. So taper plug gauge, next type is called taper plug gauge. Taper plug gauge is used to check the size of the hole and taper accuracy. It is made with standard or special tapers. It has some type of the taper gauges have the go option and not go options on it, and is scribed, engraved on it what is the go size and what is the not go side, and which side is go and which side is not go. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ not go size ਨੂੰ go ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ go ਵਾਲੀ side ਦੇ ਵਿੱਚ not go gauge ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ. Generally it is engraved on the gauge. Before using the gauge we should follow the proper procedure. ਇਹਨੂੰ use ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ use ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ trainer ਦੇ under ਹੀ use ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, otherwise we can disturb its precision and accuracy. It will give us wrong reading. Gauges fits into hole between two rings means within the required tolerances. Taper plug gauge, some have steps ground on large end to indicate the hole size limits. Vowel between plug gauge and hole evidence of incorrect taper. जेकर बिच विचाले ज़्यादा air है, wobbling है, this means there is a problem in the taper. So taper ring gauges are used to check both accuracy and outside diameter of the taper. Often have scribed go and not go. Procedures like taper plug gauge. Taper ring gauges. When checking work not ground, 3 equally spaced chalk lines. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟੇਪਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਪਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗੇਜ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਟੇਪਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਟੇਪਰ. ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਮੂਵ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਲਾਈਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਘਟਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਟ ਐਂਡ ਇਟ ਕਮਸ ਐਟ ਦਾ center. There should be some taper, otherwise it's not possible. So this is the taper plug gauge. Now you see this is the taper plug gauge. Higher end is this and lower end is this. It is the go part and is the not go part. Care for plug and ring gauges. Gauge life depend on the following factor. Material from which gauge is made. किस material तो बनी है gauge, इस ते ऊपर depend करता है. Material of the part being checked. ਕਿਹੜਾ part ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਕਲਾਸ ਆਫ ਦਾ ਫਿਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁਸ਼ ਫਿਟ, ਲੂਜ਼ ਫਿਟ ਔਰ ਟਾਈਟ ਫਿਟ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ. ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਗੇਜ. ਸੋ ਕੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਗੇਜ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਿਲ ਲੂਜ਼ ਆਵਰ ਰੈਵਨਿਊ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਿਲ ਲੂਜ਼ ਆਵਰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਵਨਿਊ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਜ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖਰਾਬ ਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ
ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਸੀਂ ਭੇਜਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ। Next are the snap gauges, one of the most common types of comparative measuring instrument. Snap gauge is one of the most common type. ये generally ज़्यादा use करते हैं, faster to use than the micrometers. Generally micrometers are used to check the dimensions. Vernier calipers are used to check the dimensions. But snap gauges are fast. When the production is fast, we have to use the snap gauges. Limited in their application, used to check the diameter within certain limits. Snap gauges having C-shaped frame engraved on it. It has the two sets, one is the go and not go limits are engraved on it. So it is available in several styles, कोई C shape दिया, कोई D shape दिया, कोई किसे shape दिया, कोई किसे shape दिया. Generally the C-shaped frame is available, easy to handle and easy to fit and to remove from the component after checking. So these are the example of the snap gauge. Now you see in all these three snap gauges, the components are, the frame is of C shape, C, capital letter C, C shape. So one component, one end is go and other is not go, this is go and another. ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ end ਨੇ, these ends are very very important. ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ material, these ends are made from the carbon steel, alloy steel, die steel. ਜੇਕਰ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸੀਮੈਂਟਡ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੀਆਂ ਟਿਪਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਕੈਨ ਵਿਦਸਟੈਂਡ ਐਟ ਐਬਰੇਜ਼ਨ ਐਂਡ ਇਰੋਜ਼ਨ, ਦੇ ਕੈਨ ਵਿਦਸਟੈਂਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਮਿਕ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ। So then is the thread plug gauge. Thread plug gauge is used to check the internal threads, used for checking the internal threads of the go and not go variety, based on same principle as cylindrical plug gauge. Longer end go hoega, shorter end not go hoega. These are the thread plug gauge. Now you see in this kind of plug gauge, A dimension A wali hai 9.02 mm, one is not go and other is go gauge. ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ, one end is long and other end is short. The go end is longer, the go end is longer. This is go end and it is the not go end. This is go end, not go end, go end, not go end. Precautions when working with thread plug gauges: have chip group cut along thread to clear loose chips, prolong life of gauge, remove words and loose chips by means of old tap. ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਰ chips ਆ ਜਾਂਦੇ, we have to remove with the help of the old tap, otherwise we can disturb our gauge, we can create problem for our gauge. Before using, apply little oil to surface so that it can go easily. Never force the gauge, otherwise it become dangerous for gauge, it become dangerous for the part which we have manufactured. Then threading gauge. Adjustable threading gauges are the most popular, my dear friends. These are used for the outer diameter of the thread. Outside diameter is the knurled. So no gauge, not go and go parts are engraved on it. Thread being checked should fully enter go gauge but not enter not go by more than 1.5 turns. ਜੇਕਰ not go ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਢ ਟਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, this means dimension is out of the range. Dimension is out of the range. These are the threading gauges. Threading gauges are here. Threading gauges are here. These are the form gauges. Form gauges may be used to check the contour of the profile. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਅਲੱਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟੂਰ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਦੈਨ ਫਾਰਮ ਗੇਜਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਦਿਸ ਵਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੈਂਥ ਤੇ ਡਾਇਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੈਂਥ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਲੈਂਥ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਾਇਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਲੈਂਥ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੇਜ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੇਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੈਂਥ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ। Then screw pitch gauge. Screw pitch gauge serve as an everyday tool used in picking out a required screw.
किस तरह का ਸਕਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ नहीं देखना कि ये लग जाएगा या नहीं लग जाएगा. Then before using it we have to check it through a gauge. That gauge is called screw pitch gauge. They consists of a number of flat blades on it. I will show you. This is the screw pitch gauge. Screw pitch gauge. Now you can see how we check the pitch of the threads. How we can check the pitch of the threads. Now ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਲੇਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ different pitch are manufactured, pitches are engraved on it, what kind of pitch is used, what kind of pitch is required. With the help of gauge we check it. So that kind of screw are used in the application. Radius and fillet gauge. Radius, as its name indicates दोस्तों, radius, to check the radius of the hole, to check the diameter of the hole. Fillet gauge, fillet ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ filling means sometime there are the two mating parts. ਇੱਕ mating part ਹੈ, ਦੂਸਰਾ part ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ proper ਫਿੱਟ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ. there is some clearance between these two. to check the clearance, ਇਹ clearance ਕਿੰਨੀ ਹੈ, some gauge is required, some instrument is required. That gauge is called fillet gauge. Fillet gauge word ਬਣਿਆ ਹੈ filler ਤੋਂ. filler ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰ ਦੇਣਾ, fill ਕਰ ਦੇਣਾ. So the function of these gauges is used to check the radius of the curvature of convex shape or concave shape. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ surface ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ radius check ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ surface ਹੈ ਤਦ ਵੀ radius check ਕਰ ਪਾਏਗਾ. These gauges are made in sets of thin plates curved to different radius at the end as shown in the figure. I will show you the one figure. This is radius and fillet gauge. This is one work on how we use it. We can see from it. This is the radius and fillet gauge. Another example. So these are the fillet gauges. We can fill it. Kitni clearance hai? We will check it by filling the fillet gauge in that space, in that clearance. अलग-अलग dimension, अलग-अलग thickness ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ gauges ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੇਜ ਦੀ thickness ਇੰਨੀ ਹੈ. Otherwise, another is the radius gauge. With the help of the radius gauge we are used to check the radius of the convex shape or concave shape. So filler gauge, as I have told you what are the meaning of the filler gauge. So these are the filler gauges. Filler gauges, numbers are available 1 2 3 4 5 6 7. Thin blade different thickness by 0.01 mm. Thin blade ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ thick blade ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Thin blade ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 0.01 mm. ਅਗਲਾ blade ਜੋ ਆਏਗਾ 0.02 0.03 and so on to up to 1 mm set. Plate and wire gauges. Plate and wire gauge. Now we want to check ਅਸੀਂ dimension, horizontal dimension, vertical means linear dimension ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, circular dimension ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ. Circular dimension ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ? For example, with of the wire, how we check the wire is of this kind diameter. So these gauges are used, the wire gauges. These gauges are called wire gauges. These gauges are used to check the diameter from 0.1 mm to 10 mm. These are the wire gauges. ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ wire gauge ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ dimension ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ wire gauges ਨੇ. These are the plate and wire gauges. So indicating gauges are there which indicates what is the temperature, what is the pressure, which indicates us. Air gauges. Pneumatic or air gauges are used primarily to determine the inside characteristic of a hole by means of the compressed air. These are two types of air gauges according to operation, a flow type and a pressure type gauge. The flow type operates on the principle of the varying air velocities inside. This is the air gauge which checks the presence of air there or not. My dear friend, this is called air gauge. So thank you very much. Thank you once again.